We wait to see and hear from the member of parliament for Kiharu, and that is Ndindi Nyoro. It appears there is a celebratory mood in Kiharu constituency. You'll recall following his arrest yesterday, there were some demonstrations, his supporters arguing that his arrest was unfair. We heard from the Kiharu member of parliament earlier in the day as he presented a check that he claims he's being persecuted for supporting the Deputy President William Ruto, and he blames Interior Cabinet Secretary Fred Matiang'i and the Principal Secretary Karanja Kibicho for the attempt to take him into police custody. So he claims he's being persecuted for political reasons, saying there was no basis for his arrest. Apologize for that, but those pictures are coming to us live from Muranga. Will be up and running as soon as possible. Again, developments in following the arrest of the Kiharu member of parliament Ndindi Nyoro last night at about 9 p.m. Following his arrest, there were demonstrations, and according to the Nation, breaking news. According to they're quoting his advocate, and that is the Senator Irungu Kangata, that he has secured his release after striking a deal with the authorities. Now, a different alert states that the Inspector General of Police, Hilary Musyembai, has requested that particular file from Muranga County for the DPP to give a direction on that matter. Now, we'll go back to that as we try and get those pictures back up for you. But first, 6 more suspects arraigned on Sunday over the 72 million shilling Standard Chartered Bank heist will be subjected to medical checkups after they claimed police tortured them during interrogation. Nuru Abdulaziz reports that the court will now rule on the prosecutor's request to have them detained for 7 days as they gather more evidence against them. Administration police officers Chris Machogi, Duncan Luvuga and Boniface Mutua and Vincent Owor, Alex Mutuku and Francis Muriuki today appeared before Chief Magistrate Martha Mutuku in connection with the theft of 72 million shillings from a Standard Chartered Bank ATM in Nairobi West last Thursday. The court ordered that they be taken to Kenyatta National Hospital for medical checks after their lawyer alleged that they had been tortured while in custody by police officers who arrested and interrogated them. Investigators had asked the court that they be detained for a week as they searched their Langata homes, but their lawyer Cliff Ombeta claimed that while they had been tortured during questioning, police should have gathered enough evidence before making any arrests. So they give you a background story and tell you that this money was stolen from an ATM and all that. That is general knowledge now. Why is it important then that the suspect should be in custody? Because those grounds that they have given you cannot be sufficient. The lawyer claimed that one of the suspect's fingers had been pierced. All right, we're bringing you more pictures. Sorry for that interruption, but we're bringing you more pictures from Muranga County. Now, the Member of Parliament, Alice Wahome, is one of those advocates representing the Kiharu Member of Parliament, Ndindi Nyoro. We heard her speak on Sunday night over his impending arrest, now that he's been taken into custody. Let's listen in and hear what she has to say. Yes, we cannot take this matter lightly anymore. We have been very clear that we know there is a major agenda behind the whole thing, and therefore we are here in the morning in agreement with the police that we come here. So, first we'll talk about what's happening in Muranga. Yeah, then before we go into a priority business in Parliament, starting with the after Senate capitulated. That's okay? Na tutiri mawakili a mheshimiwa tungimutara kuringana na media ati ripoti ya charges ciake guthegio nditango tutire awe na tutiwe kana ni rengie na koguo twi guku kuringana na watho tondu unginekerwo samoji unginyitwo ni ari recorded statement na statement we kurikia kurekodi soke we ukaigo tiri ni kuga we bonded ina we ukaigo na riu itwe tukwenda
aria marare thutha wa uhoro uyu okorwo DPP. Live pictures coming to you from Murang'a County, the home of the Kiharu Member of Parliament, Ndindi Nyoro, who was taken into police custody yesterday. We had a bit of what the Kandara Member of Parliament, Alice Wahome, had to say on his arrest. Yesterday, she joined Ndindi Nyoro in alleging that the Member of Parliament or members of Parliament who are supporting the Tanga faction of the Jubilee Party, more specifically Deputy President William Ruto, are being targeted by the Interior Cabinet Secretary Fred Matiang'i and his Principal Secretary Karanja Kibicho. Sitting next to her is the legislator from Kiharu in a green jersey, and sitting next to him is another of his advocates, and that is the Murang'a Senator Irungu Kangata. Now, according to Nation Breaking News, the senator claims that he has secured the Member of Parliament's release, but it appears they're in the courts. So we wait to see what will develop out of that. We also had another breaking news alert that stated that the Inspector General of Police, Hilary Musiambai, has directed that the file be forwarded from Murang'a to Nairobi for the DPP, and that is Nurdin Haji, to review and give direction on the way forward. Now, as I mentioned, the Kiharu Member of Parliament claims he's being unfairly persecuted for his support of Deputy President William Ruto. Now, there are those who've accused him of being the instigator of the chaos that was witnessed in the Gitui Catholic Parish in Murang'a County on Sunday during a fundraiser, when himself and the nominated Member of Parliament, Maina Kamanda, jostled over the microphone and over who will invite the members of Parliament who were present to speak and introduce themselves. Now, according to the Kileweke faction, the Member of Parliament for Kiharu arrived late, and therefore the guest of honor, the chief guest at that event, was Maina Kamanda, took over the program. But the Kiharu Member of Parliament says that was a protocol breach, though he does acknowledge that it should not, such divisions should not play out in the house of the Lord. He essentially apologized for that, saying those sorts of dirty laundry, bickering acts of, I wouldn't call it violence exactly, but the pushing and shoving should not be taking place in church. We also had from the Catholic Church yesterday with the Murang'a Diocese saying that politicians are no longer invited or will no longer be invited for fundraisers in the foreseeable future. Now, let's listen in to what the Member of Parliament for Kiharu has to say. Na watu wa Kiharu wananijua, nilifanya kampeni hapa, sijawahi tukana mtu na sijawahi fanya kitu yoyote ambayo iko kando na sheria. Na nikitaka kusema, siku ya jana nilikamatwa hapa katika kanisa ya ACK. Kulikuwa na hafla ama show ya TV, na mimi niliona battalion kubwa sana, na ile kitu ilianza kwanza kuniweka hofu ni kwanza gari zetu zote, yangu na ya marafiki wangu, walitoa pumzi hizo gari zote, including my own car, na walikuwa pia wanaigonga vioo. Na sasa vile nilitolewa, nikapelekwa huko, nikawekwa cell, na nikapata hata watu wawili voters wa hapa Kiharu, na tukakaa tena, nikatolewa, nikaambiwa tuna pahali napelekwa. Mimi nikawekwa katika Subaru, na kulikuwa na so many Land Rovers mbele na nyuma, na watu na AK47. Na tukienda, nikauliza tunaenda wapi, hawaku wanataka kuniambia. Lakini kufika Keno, nikasikia wanaanza kusema yes sir. Wakazunguka, nikauliza mnanipeleka wapi? Kuja kwa barabara, ile kitu iliweka hofu zaidi. Those vehicles wakasimama ama zikasimama kwa barabara, na vile zisimama na ni usiku, nikaanza, na of course hakuna gari inanifuata, zetu walikuwa wametoa pumzi. Nikaona sasa maneno imeharibika, but kwa bahati ya maombi ya watu wa Kiharu, wakaingia tena kwa gari na wakakuja. But I want to say our police officers are very good, very professional. But I could see clearly kuna mtu alikuwa anawaeleza cha kufanya, lakini wakaona pengine hawawezi jiweka kwa shida kwa sababu ya mtu mwenye anapiga hizo simu. Siku anaelewa ni nani. Na mimi nataka kushukuru watu wa Murang'a. Nataka kushukuru watu wa Murang'a sana kwa kusimama, wa mama wa Murang'a na wazee na vijana kwa kuniombea, kwa sababu niko hapa uhai kwa sababu ya maombi yenu. Na mimi niliambiwa jana, nikaandika statement na nikasign, na nikaelezwa nikuje hapa kwa koti. Na nikaita mheshimiwa senator
my lawyer na mheshimiwa Alice na mheshimiwa Geshimu, na wakanieleza lazima tutii koti, na mimi nikasema lazima nikuje. But I also want to say nimeona ripoti, na mimi nikipewa tu ripoti sina kesi, najua watu wa Kiharu wanagoja kuona hiyo, because they know I have never, sure too sadly, I have never done anything to embarrass them. But I also want to caution, na ni vizuri nisemee hapa kwa koti, I want to request, mimi na nilisema jana, tulifanya kazi sana kuweka hii serikali katika kwenye iko. Tukauza maproti wenye walikuwa na kidogo hata bila makao. Tuwa campaign, na kuna watu wamepewa kazi kwa serikali, because there is no way you can convince me 150 GSU officers can come to Murang'a to hand such a thin person like myself, honestly, na kama hawana orders. Na mimi nataka kuambia our PSK Bishop, tafadhali, kwa sababu I know what I'm saying, mimi sio mjinga, na nikisema hiyo I am saying something I can substantiate. Tafadhali tusiweke polisi wetu katika siasa. Mimi niliwasikiza jana, very professional. In fact the guy alikuwa kando yangu, mtu hata nilikuwa nasikia akisema ako na master's degree. So I know watu wanatii sheria, tusiwatumie kwa njia mbaya. Na pia nashukuru raia, kwa sababu mimi natoka Kiharu. Kiharu is where Matiba was MP, na Matiba alikuwa anasema let the people decide. Sure. Mimi watu wa Kiharu wakiniambia kazi yangu imeisha, nitashukuru Mungu, niseme asanti kwa nafasi, lakini sitaitikia intimidation. Na niko hapa koti, kama kuna mtu akona mashtaka, I am ready to say the whole story, because I know from my heart is clean. I am only pleading with them. Mimi ni kijana na mimi ni kiongozi. Tafadhali, let no one think of harming me, because I know there are those plans. Jana tukienda tulikuwa na report, and it's good I clarify, kwa sababu ni maisha yangu. Kwa nini nilikuwa natolewa Murang'a nipeleke Kamukoji? Because we also have police officers who are our friends, na walikuwa wametueleza bahali nilikuwa nipeleke katika cell kulikuwa na 2 people, and we know this and we can substantiate 2 people ambao walikuwa wamepatikana na makosa ya juu sana. Nilikuwa nipelekwe hapo na haikuwa kwa nia mzuri. So I want to say I am very very grateful that I'm here talking, and I want to thank the people of Murang'a for standing up with what Matiba used to say, let the people decide. Watu wakidecide mimi nitatii, but not a government officer mwenye campaign akapewa kazi. Sasa kazi yake is to intimidate many of us who sold, use our savings to make sure we are where we are. Na mimi ni mtiifu, na nikitakikana pahali popote, I want to request, don't even set those GSUs. Nitajisalimisha hapa. Na hayo mengi, tafadhali mnaelewa siwezi ongea sana saa hizi, because one, I'm terrified, sijalala, na I'm very very mimi nasikia baya sana, kwa sababu najua hii ni kisiasa. Ukinitaka kisiasa nipate hapa Kiharu, but don't use our instruments to intimidate me, kwa sababu mimi nasimamia hawa watu wote na wanajua kwenye tuko. Thank you. Nisema ya kwamba kwangu imekuwa long journey, kuanzia wakati nilianza kusikia na kuona kuna fununu ya kwamba rafiki yangu Ndindi Nyoro anaweza kuwa ndani, na wakati hiyo kisanga ilipofanyika wakati wa Sunday, niliweza kumwongelesha mheshimiwa, nikamwambia ajichunge kidogo, watu siwaamini. Na nyumbaye alipoenda kule kwa talk show, nikaenda nikamuona na tukajaribu kupanga, na nilifurahia venye alisema yeye hatajificha, atafanya kazi. Na nisema ya kwamba hakuna hata siku moja my friend Ndindi Nyoro ameenda akajificha, amekosa kufanya kazi yake. Jana alishinda kazi ya CDF, akaenda pande ya Kiangage, akaenda pande ya Kahuia, na nyumaye jioni katika hicho kipindi. Na pale juu walipokuwa katika hicho kipindi, tulikuwa tuna uoga ya kwamba kunaweza tokea mushiki, patokea vurugu. Maafisa walikuwa na ukali mwingi sana, wakakuja wakavunja mpaka ile tunaita kioo cha dirisha magari yake, wakadeflate hiyo gari yake.
na wakasema wanataka kustorm. Uzuri tukaweza kuongea na wao, tukaelezea pana Ndindi ni mtu ambaye ni wa amani, wacha niye kipindi kimalizike niingie tutakuja naye. Diposa ni kweli baada ya hicho kitu kuisha, tukaenda mheshimiwa akatoka nje na wakaanza wakampeleka kule juu. Na niseme ya kwamba ni kweli nimepata, waliweza kunipigia simu wakinielezea kwamba wana drop hayo mashtaka, lakini ni vizuri pia tuna ile tunaita abundance of caution, na diposa mheshimiwa kuje hapa tujionee kimasomaso ya kwamba ni kweli zimeelewa, isiwe ni mtego. Inaweza kuwa ni mtego. Unajua kuelezewa yeye mheshimiwa sijui wakili ambia your client hiki tumeondoka, ni kweli, it is true, mimi nilipata hiyo ripoti, but also from a cautious point of view nishakuambiwa kuja hapa na ni mtu ambaye anafuata sheria, ni vizuri hiyo. Pangu nitaelezea watu wa hapa Kiaro ya kwamba mimi pangu nitasimama na Ndindi Nyoro kufa kupona. Niseme ya kwamba tulijuana kutoka kitambo, amekuwa rafiki yangu kwa miaka mingi sana, na mahali popote yuko katika mrengo ambayo yuko, mimi pangu lazima nifuate. Kumbuka huyu kijana alikuwa chairman wangu wa CDF, na ile kazi tulifanya na yeye diposa watu wakasema watamchagua awe mbunge. Kama tungefanya kazi mbaya, sifikiri watu wa Kiaro wangemchagua, lakini ile kazi tulifanya mzuri mpaka ambayo kwa hivi sasa anaendelezea, wananchi wa Kiaro wamefurahia sana, kuonyesha sisi pangu kama rafiki yangu lazima nisimame naye, itokee chochote, si mambo na kisiasa, si mambo na mlengo, yuko ako na haki ya kisheria, but my personally as a personal friend, wajua tunasema ya kwamba a friend indeed is a friend, isn't it? Yes. So unajua marafiki wako wakati unaanza kupata shida, niseme ya kwamba nitamuelezea my friend ya kwamba hizi mashida ambazo unapitia kwa hivi sasa ndizo hufanya watu wale ambao wanakuwa vigogo wa siasa wapitie. Unajua kwamba Uhuru Kenyatta na mdogo wake ambaye tunamuita naibu yake William Ruto, wasipokuwa wangeenda ICC au wangefika hapo, si ndio? So hii mashino naendelea, usijua ni Mungu anakuletea ndio uweze kuendelea na uendelee kabisa. Na mimi kama rafiki yako, I want to assure you nitakuwa behind you and ensure you succeed. Na wale ambao wanakuletea hiyo madharau wajue sisi watu wa Murang'a, sisi ni watu ambao tuko imara. Murang'a County tunafurahia ni kwamba ndio county imekuwa ikitoa vigogo wazito kisiasa. Matiba alitoka hapa, Charles Rubia alitoka hapa. Kumbuka ya kwamba watu kama Kiano, wale viongozi vigogo. So mimi nafurahia kuona the new generation leadership kutoka hapa Murang'a County ambayo inasimama kabisa, haiogopi, ni very courageous. Na for me I think that's positive. And we are there to support the youth of Murang'a, to tell them we support them. Okay, Mheshimiwa, niko na maswali mbili. What if the charges are not read for Mheshimiwa, and then Rais na deputy wake waitane mkutano kuona Jubilee ni kama sasa imegawanyika kabisa? Of course, when we get a clear understanding which is very verified, of course they are committed to us, but it's not in a written form, we shall be happy. And I'm sure Mheshimiwa will be happy, isn't it? Because to us, we want to ensure that the charges which have been leveled against him are baseless. They are not founded in any evidence law. We do not have an iota of evidence that shows my client was in any way involved in any criminality during that function. So for us, we want to ensure our client is set free, and we are going to stand with him. As to the next issue, for me, I think that is best addressed by the principles of the party. For me, I belong to a Jubilee party that is united, that is peaceful, that also that wants to ensure that Kenya prospers. Yes. And for me, that is what I want. I want to ensure Kenya becomes one, and that is the Jubilee party that you are taught. The only thing I also want to emphasize is that my friend here is a very strong supporter of Uhuru Kenyatta Muigai. Those people who are spreading propaganda trying to frame as if there are factions which are not supportive of Uhuru Kenyatta, they are not talking the truth. Remember, for instance, during my wedding, my friend here was my best man.
and he made some requests to the president. After we had a discussion, those things have been effected by the president. For instance, the Mokango bus, which we made a request, it has been given. We now know the road that the president promised to tarmac from Maragi to Medaga. Again, it is going to be tarmac very soon. So if at all the president is not our friend, surely, could he have done that? So the truth is, I want to assure everyone that my friend is a strong supporter of the president, and therefore let us not put any demarcation between him and his other political plans. Thank you. On the issue of the president and the deputy calling for truth. First and foremost, I think it is important for us to remind our government that actually this government should be serving the people. And serving the people is not bringing people who are innocent to court in the manner in which the Member of Parliament for Kiharu has actually been brought to this court. Why do I say that? And I said this before, that actually a Member of Parliament is somebody you can be able to reach. And our constitution and the law requires that if police have an issue with you, if there is an area that you may have entered into conflict with the law, that you be summoned, and until and unless you have refused to answer to the summons, it is absolutely nonsensical and unnecessary for the police to waste resources to bring an entire contingent, not one, not two, maybe four, and then ensuring that the Member of Parliament does not go to sleep while he had spent the whole day, as has said in court. So I believe this government has some elements, and unless His Excellency the President and the Deputy put their house in order, it is obvious that there are people who have either been hired or people who are hell-bent to bring a split of the Jubilee Party so that governance of the country can become impossible, then take credit at the end of the term by saying that this government did not deliver. We want to support the government to deliver on the agenda for the Big Four. But it is not possible to do that if the members of Parliament that will be relied upon to push the agenda of government in Parliament